వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు కస్తూరి రాజేష్ కుమార్. ఈ వీడియోలో నేను పీజియన్ పాప్కార్న్ మేకర్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఇది 1 year వ్యారంటీతో లభిస్తుంది. దీని పవర్ కన్జంప్షన్ 1200 వాట్స్. ఇవన్నీ ఫీచర్స్. 3 నిమిషాలు పాప్కార్న్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మనం ఆన్ చేసి అయిపోతుంది. కాంపాక్ట్ బాడీ అండ్ ఈజీ టు యూస్. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది బాడీ కూడా. ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది ఇందులో. దీని బాక్స్ ప్రైస్ మనకి ఇక్కడ 1795 రూపీస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో 1300 రూపాయలకు లభిస్తుంది. అమెజాన్లో కూడా లభిస్తుంది. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ కూడా ఇస్తాను. ఇది మనకు అక్టోబర్ 2017లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది. ఇది ఇంపోర్ట్ నవంబర్ 2017లో ఇంపోర్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఏమేమి ఉన్నాయో. ఫ్రెండ్స్ ఇది అవుటర్ లిడ్. ఒక మెజరింగ్ కప్ కూడా వస్తుంది. 60 గ్రామ్ మెజరింగ్ కప్ ఇది. ఇది యూజర్ మాన్యువల్. 1 year వ్యారంటీ కూడా వస్తుంది. ఇది ప్రోడక్ట్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఇది పీజియన్ బ్రాండ్. ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది. లోపల టోటల్ అల్యూమినియం కోటింగ్ ఉంటుంది. అల్యూమినియం ఇది. ఇక్కడ 4 వెంట్స్ ఉంటాయి ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ కోసం. రబ్బర్ గ్రిప్ ఉంటుంది కింద. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేద్దాం. మనం ఆన్ చేసి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఇప్పుడు నేను కొన్ని పాప్కార్న్ వేస్తాను. పాప్కార్న్లో మీకు బయట మార్కెట్లో ఇలా దొరుకుతుంది. ప్రీమియం పాప్కార్న్ అని దొరుకుతాయి. పాప్ ఎంజాయ్. మీరు గ్లటన్ ఫ్రీ అండ్ నాన్ జిఎం తీసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు కొన్ని పాప్కార్న్ కర్నల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ కప్పు కన్నా ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీనిలో మీరు పాప్కార్నే కాకుండా సాబ్దానా కూడా వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆనియన్ రింగ్స్, టొమాటో రింగ్స్ అవి కూడా వేసుకోవచ్చు. దీనిలో పాప్కార్న్ వేసిన తర్వాత లిడ్ క్లోజ్ చేయాలి. ఈ లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఇలా క్యాప్ మూవ్ చేయాలి. క్యాప్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఆన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ 3 minutesలో మీకు పాప్కార్న్ రెడీ అవుతుంది. మినిట్స్లో పాప్కార్న్ రెడీ అవుతుంది. దీనిలో వచ్చేస్తాయి పాప్కార్న్ అన్ని కూడా. ఫ్రెండ్స్ దీనిలో మీరు ఇలా యాక్ట్ పాప్కార్న్ అని దొరుకుతుంది మార్కెట్లో. ఇది యూజ్ చేయొద్దు మీరు. ఎందుకంటే దీనిలో మీకు చీజ్ ఉంటుంది. మీరు ఓన్లీ ఇలాంటి పాప్కార్న్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇలాంటి పాప్కార్న్ యూజ్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మీకు చీజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యూజ్ చేయొద్దు. ఫ్రెండ్స్ కొంచెం హాట్ ఉంటుంది. తీసేటప్పుడు జాగ్రత్త తీయండి. ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే కప్తో యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ వేడిగా ఉంటుంది. తీసేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఇది క్లీన్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఒక 30 minutes పక్కన పెట్టేయండి. 30 minutes పక్కన పెట్టేసి క్లీన్ చేయండి. మీరు డైరెక్ట్ క్లీన్ చేయొద్దు. క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా హీట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు క్లాత్తోనే ఓపెన్ చేయండి. అది మీకు బెస్ట్ ఉంటుంది. కొన్ని పక్కన కూడా పడతాయి.
ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. గుడ్ బై ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.